Hi, hello, good evening. This is Maruti Prasad Sir. This is Maruti Prasad. I have more than 13 years of experience in teaching chemistry for EAMCET, JEE and NEET students. ఎవరైనా కానీ ఇందులో వస్తే ఇమీడియట్గా హాయ్ సార్ అని ఏదో ఒకటి పెట్టండి అన్న. ప్లీజ్ దెన్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దోస్ హూ ఆర్ అటెండ్ దిస్ సెషన్లో చాలా కొత్త కొత్త ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకుంటాం ఈరోజు. బిఫోర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ ద ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్. If you are a subscriber in Unacademy, then there is no problem. Hi Sanjay, very good evening. Welcome to Unacademy platform, Sanjay. Thank you. Thanks for coming. Welcome to Unacademy YouTube channel. There are so many number of benefits are there once you are taking the subscription. The premium content which is at affordable price. So the dedicated live doubt clearing session. And so many number of quizzes at regular intervals for getting self-analysis of yourself, and so many number of batches for there for complete preparation of the syllabus. Hi Usha, very good evening. And so many number of test series for daily practice papers and full length mock tests with complete analysis will be there. By taking single subscription you will get unlimited access. You will get unlimited access. Okay, so ఏంటి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు? యూ కెన్ యాక్సెస్ 20 plus top educators, 10 plus batches, 250 plus courses and 2000 plus lessons, and many more will be added every day. But don't forget to use my code Maruti Live. Once you are applying my code, you will get 10% of instant discount. The two best plans for EAMCET 2021 aspirants are 12 months plan and 6 months plan. 12 months plan is for 12,375 and 6 months plan is for 10,125 rupees. But if you are applying my code Maruti Live, you will get 10% of instant discount. Don't forget to use my code. So many number of multiple batches are launching every month. See, these are different batches like comprehensive batches. These two are comprehensive batches. One is for physics, chemistry and biology, and the second one is for physics, chemistry and mathematics. It is a 6 months batch and it is a 8 months batch. If you have not enrolled, please enroll now immediately. Okay? And one more important batch has already been established, that is Telugu batch. It is also for TS and AP EAMCET 2021. You can learn from best educators. Detailed explanation in Telugu language is for better understanding of all the learners, and complete syllabus coverage will also be there. And wherever necessary, we will give the tips as well as tricks to you for time save as well as for better score. And this is also has been already established, already started on 12th of October 2020. If you have not enrolled, please enroll now immediately. And the price is 2,250 rupees for 1 month. But if you are using my code, you will get 10% of instant discount. That's all. These are all about plus subscription concept. Okay, now let us start the important chapter, that is noble gases. Already we have seen some important objective bits in the previous session, but today we will going to discuss about some more important concepts on noble gases. Okay, these noble gases are also called as, do you know? వీటిని ఇంకా ఎలా పిలుస్తానన్నా? Please tell me anyone. ఇంకా వీటిని ఎలా పిలుస్తాం? These are also called as. These are also called as. Please tell me. వీటిని ఇంకా ఎలా పిలవచ్చు? These are also called as. Please tell me. ఇంకా ఎలా పిలవచ్చు? These are also called as inert gases. These are also called as inert gases. Okay, and these are also called as rare gases also. Rare gases. So either noble gases or inert gases or rare gases. ఎలా అయినా పిలవచ్చు వీటిని. noble gases అంటాం,
రేర్ గ్యాసెస్ అంటాం ఆర్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అని అంటాం వీటన్నిటిని. సో రేర్ గ్యాసెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్లో ఇవి చాలా రేర్గా దొరుకుతాయి కాబట్టి వీటిని రేర్ అట్మాస్ఫియరిక్ గ్యాసెస్ అని పిలుస్తారు. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ రేర్ గ్యాసెస్ అని కూడా వీటిని అంటాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ 18th group elements or 8th A group elements, or simply they are called 8th group elements అని పిలుస్తాం. Okay, so what are the elements which are present in noble gases? One is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Radon is the radioactive element. It is a radioactive element. Here one important concept you need to know is, except helium, if you take the neon, argon, krypton and xenon, this neon is also called as new gas. Neon inkola ela pilustam, new gas అని పిలుస్తాం. Argon is also called as lazy gas. Argon is also called as lazy gas అని పిలుస్తాం. And krypton is also called as hidden gas, whereas xenon is also called as stranger gas అని అంటాం. Xenon is also called as stranger gas. So new gas, lazy gas, hidden gas and stranger gas అని అంటాం. So if you observe the abundance order, if you observe the abundance, the most abundant element is argon. Okay, but the most abundant source of helium అని అడిగాడు అనుకోండి. సో ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ద మోస్ట్ అబండెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ హీలియం చెప్పండి. హీలియం తాలూకా సోర్స్ ఏదవుతుంది? ద మోస్ట్ అబండెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ హీలియం ఈజ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. న్యాచురల్ గ్యాస్లో ఏముంటుంది? హీలియం ఈజ్ ప్రెసెంట్. హీలియం అనేది మనకి ఉంటుంది. ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ హీలియం ఈజ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. సో ఈ నేమ్స్ ఒకటి మనకి ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్లో రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటాయి. న్యూ గ్యాస్, లేజీ గ్యాస్, హిడెన్ గ్యాస్ అండ్ stranger gas. So you have to keep all these names of the other gases in your mind. Coming to the next one, suppose if you want to separate all the gases, from the atmosphere, all the inert gases mixture, like helium is there, neon is there, argon, krypton, xenon. Suppose if you want to separate all these from the atmosphere నుంచి separate చేయాలనుకోండి, there are two important techniques we have. One is fractional distillation and the second one is Dewar's method. First one is fractional distillation and the second one is Dewar's method. Hi Milabram, good evening, welcome to Unacademy YouTube channel. Thanks for coming. So the first one is fractional distillation and the second one is Dewar's method. So either by using fractional distillation or either by using Dewar's method, we can separate all the individual elements from the atmosphere. So fractional distillation ఎలా చేస్తాం? Simply by passing the steam you can distill and you can separate. Steam pass చేస్తే it is called as a distillation process అని అంటాం. స్టీమ్ అంటే వాటర్ అన్నమాట. పాస్ చేస్తాం based on the boiling points of the individual element. ఇదంతా కూడా దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది? It depends on boiling points. So based on the boiling points of all the individual gases, we can easily separate all of them. That is the main phenomenon which is there in fractional distillation process. And the next one is Dewar's process. Second one, what is it? Dewar's process. In the Dewar's process also we can separate all the inert gas elements. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం? You have to take charcoals. We have to take coconut charcoal. It is a coconut charcoal. It is also a coconut charcoal. And it is also a coconut charcoal.
So by passing the mixture of the all inert gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, ఇలాంటి మిక్చర్స్ని once you are passing through this coconut charcoal, then what will happen? Some of the inert gases are absorbed on the surface of this coconut charcoal and it will separates. సో ఒక్కొక్క కోకోనట్ చార్కోల్ పైన ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతుంటుంది. సో బై దిస్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ ఈజీలీ సెపరేట్ ఆల్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అన్ని ఈ రకంగా మనం ఈజీగా సెపరేట్ చేయొచ్చు అని అంటాం. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హౌ ద ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ మిక్చర్ హ్యావ్ బీన్ సెపరేటెడ్ అవుట్. నాయన నీలాబ్రో ఏం చేస్తావు అంటే, నువ్వు ఆ వీడియో పైన ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే పైన ఒక 3 డాట్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 డాట్స్లో క్వాలిటీ అని ఉంటుంది. క్వాలిటీని 360 పిక్సెల్స్కి మార్చుకోవాలి లేదా 480 పిక్సెల్స్కి మార్చుకోవాలి. దెన్ ద వీడియో విల్ గెట్ క్లారిటీ. ఓకేనా? ఒకసారి ట్రై చేయను అన్న, అలా ట్రై చేస్తే వచ్చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో ఇంకా జీనాన్ ఫార్మ్ చేసే కాంపౌండ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. నార్మల్గా ఆల్ ద ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ హైలీ ఇనర్ట్ అని అంటాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అని అంటాం. ఎందుకు వీటిని ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అనాలి? బికాస్ దీస్ గ్యాసెస్ విల్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ అదర్ సబ్స్టెన్స్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ NS2 NP6 outermost electronic configuration. So NS2 NP6 means it has 8 number of electrons in its outermost. So it satisfies the octet rule. So it is more stable. So all the inert gases are more stable as they are satisfying the octet rule. But even though it is satisfying the octet rule, out of the inert gases, some of the elements are having a capacity to react with other elements. ఇంకొక ఎలిమెంట్స్తో రియాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి ఏంటి అన్నది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం మనం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, దే ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ వెరీ హై ఐపీ వాల్యూ. హై ఐపీ వాల్యూ ఉంటుంది. ఎందుకు? NS2 NP6 అనేసరికి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి you cannot remove an electron from the outermost of orbit. Outermost orbit లోంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయటం అనేది it is highly impossible. రిమూవ్ చేయటం అనేది it is highly impossible. So the ionization potential is very high. అలాగే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీకి వచ్చాం అనుకోండి, if you observe the electron affinity is almost 0. సో ఈ రెండు కూడా మనకి ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్లో రావడానికి there is a possibility. ఈ రెండు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్లో రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉందన్న. అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చాలా హైగా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లో, దట్ ఈస్ 0. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీస్ ఉండవు, దీనికి 0గా ఉంటుందన్నమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఆక్సిజన్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ xenon values, ionization potential of oxygen is 1170 kilojoules per mole. Okay, and xenon is also having 1175 kilojoules per mole. So it is almost both are one and same, almost equal ga unnai kada rendu. It is 75, sorry, it is 75 and it is 70. So almost the ionization potentials of oxygen, molecular oxygen and xenon ఆర్ వన్ అండ్ సేమ్. ఆల్మోస్ట్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్గా కనిపిస్తున్నాయి. సో ఎప్పుడైతే సిమిలర్గా కనిపిస్తున్నాయో ఆక్సిజన్ చాలా ఎలిమెంట్స్తో రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి xenon ఆల్సో ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ కెపాసిటీ టు రియాక్ట్ విత్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ అని పార్ట్లే అనే సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఏ రకంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు? వెన్ ద xenon రియాక్ట్స్ విత్ platinum hexafluoride, it will produce a complex compound like hexafluoroplatinate, xenon hexafluoroplatinate అనే ఒక కాంపౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్పాడు. అంటే xenon అనేది ఈజీగా అవతల ఎలిమెంట్స్తో రియాక్ట్ అవుతుంది లేదా అవతల కాంపౌండ్స్తో రియాక్ట్ అవుతుంది చెప్పడానికి అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ని కన్సిడర్ చేసి తీసుకున్నాడు అనమాట. సో బార్క్లే ఈజ్ అ సైంటిస్ట్ who introduced the compounds of xenon in 1962లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఈ కాంపౌండ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ సీ హియర్, సో xenon ఇప్పుడు ఇంకా రకరకాల కాంపౌండ్స్ని ఫార్మ్ చేస్తుంది అని మనకు తెలుసు. వాట్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద xenon?
Xenon can form XeF2, XeF4 and XeF6. Immediately form చేయడానికి there is a possibility of xenon. Immediately form చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట xenon. ఎలా ఫార్మ్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. xenon F2 ని ఫార్మ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ xenon విత్ ఫ్లోరిన్ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ XeF2. అదే xenon ని 2F2 తో రియాక్ట్ చేశారనుకోండి ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ xenon XeF4. అదే 3 ఫ్లోరిన్స్ తో రియాక్ట్ చేసాం అనుకోండి యూ విల్ గెట్ F6 ఫార్మ్ అయిపోతుంది అని అంటాం. బట్ ఇక్కడ రేషియో ఎంత అంటే 2:1 రేషియో తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 1:5 రేషియో తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 1:20 రేషియో తీసుకోవాలి. ఇక్కడేమో అప్రాక్సిమేట్గా 400 డిగ్రీ సెల్సియస్, ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్గా 600 డిగ్రీ సెల్సియస్, ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్గా 300 డిగ్రీ సెల్సియస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. తీసుకుంటే దెన్ ఆటోమేటికలీ ద xenon difluoride, tetrafluoride and hexafluorides will be produced. Okay. And if you observe the hybridization, the xenon difluoride is in sp3d hybridization and it is in sp3d2 hybridization, whereas it is in sp3d3 hybridization. And if you observe the shapes, these are all very important for us. If you observe the shapes, the xenon difluoride is in the linear shape, whereas xenon tetrafluoride in the shape of square planar and it is distorted octahedral. These are the important shapes or structures of the xenon difluoride, tetrafluoride and hexafluoride. How the shapes will be occur? Let us see. See here, it is xenon, it is fluorine and it is fluorine. Okay, in this 3 lone pairs will be there and 2 bond pairs will be there. So it looks like as a trigonal bipyramidal, but it is not trigonal bipyramidal, it is a linear shape. In the same way, XeF4, if you observe that this is the structure or shape XeF4, these are all fours. It is having 2 lone pairs in it, 2 lone pairs. So once the xenon tetrafluoride is having 2 lone pairs, we can say that it is in square planar shape. It is in which shape? Square planar shape. And suppose if you take this, it is one fluorine, it is second one, it is third one, and it is fourth one, it is fifth one, and it is sixth one. But what about this? It is a lone pair. It is nothing but equals to distorted octahedral shape. Actually, it is a distorted octahedral shape. So it is linear, it is square planar, and it is a distorted octahedral shape. And what about the shapes? What about the hybridizations? It is sp3d, XeF4 is sp3d2, it is sp3d3. So these are all the important methods of preparation of XeF2, XeF4 and XeF6. That's all. Okay. Suppose once the XeF2 is undergoes hydrolysis, what will happen? XeF2 is undergoes hydrolysis in the presence of a strong base like alkali. What will happen? It will form 4HF plus xenon plus oxygen will be produced. In the same way, when the XeF4 when it reacts with water, it also produces xenon plus HF plus oxygen as it is plus plus XeO3 will be produced. Along with oxygen, XeO3 will be produced once you are reacting xenon tetrafluoride with water molecules. And in the same way, once the XeF6 reacts with H2O, it will produce XeOF4 plus 2HF. Okay,
In the same way, XeF6, when it reacts with two water molecules, it will produce XeO2F2 plus 4HF will be produced. And XeF6, when it reacts with three water molecules, it will produce XeO3 plus 6HF will be produced. So, out of the three important equations, this is called partial hydrolysis. It is called complete hydrolysis, but it is called controlled hydrolysis. So, in Mooditlo, the first and last are very important for us. First one and last one both are very important for us, because this is a hydrolysis and this is also hydrolysis, but it is partial hydrolysis, but it is complete hydrolysis. So, partial hydrolysis అయితే XeOF4 వస్తుంది, complete hydrolysis అయితే XeO3 will be produced. So, these water reactions are very important with respect to xenon halides, that means xenon fluorides. Xenon fluorides తో ఈ వాటర్ రియాక్షన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, ఏది రియాక్ట్ అయితే వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే ఏంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? xenon F2, F4 and F6 all are can easily react with water molecules. Okay, and see, one more important thing is xenon can produce oxides also. There are two different types of oxides which can be produced by the xenon. One is XeO3 and the second one is XeO4. How the XeO3 will be prepared? Just now we have seen. XeO3 ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుందంటే xenon hexafluoride నుంచి ప్రిపేర్ అవుతుంది అని చూసాం ఇప్పుడే మనం. Just now we have already seen XeO3 నుంచి XeF6 నుంచి ప్రిపేర్ అవుతుంది. When the XeF6 is complete hydrolysis, it undergoes complete hydrolysis, then it will produce XeO3 plus 6HF. XeO3 నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నాం. ఓకే, సో XeO3 అలాగే XeO4 ప్రిపేర్ చేయాలనుకోండి. How can you prepare XeO4? Very important it is. దీనికోసం మనం barium perxenate, barium, it is called as barium perxenate. So barium perxenate ni sulfuric acid తో రియాక్ట్ చేస్తాం. So once you react the barium perxenate with sulfuric acid, then it will produce barium sulfate and XeO4. This is our required product. XeO4 plus 2H2O will be produced. XeO4 plus 2H2O will be produced. So it is called as barium perxenate. ఒకసారి ఎప్పుడో క్వశ్చన్లో మనకి perxenate అయాన్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడు. XeO4 4, XeO6 4 minus. XeO6 4 minus. It is called as perxenate ion అని అంటాం. It's called as perxenate ion అని పిలుస్తాం. ఓకే, అలా కనిపిస్తాయి perxenate ions, అలా ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. రైట్, and one more important oxide is not oxide, it is oxyfluoride. One is XeOF2, OF4, and the second one is XeO2F2. These two are being produced by the xenon. These two are called xenon oxyfluorides. So let us see the structure of XeOF4. XeOF4. See here, it is xenon. On the square planar of 4 carbons, 4 hydrogens will be there. XeF4, and one is oxygen, and the second one is lone pair. So actually, the structure of this is square pyramidal. The structure of this is square pyramidal. This is a square pyramidal structure, or otherwise simply you can say like octahedral with one lone pair. You can write like this: octahedral with one lone pair, or simply it is called square pyramidal. Square pyramidal అని చెప్తాం, లేదా octahedral with one lone pair అని అంటాం. That's all.
సో ఇవి మనకి xenon ఆక్సీఫ్లోరైడ్ వాళ్ళకి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, XeOF4 ఒకటి సరిపోతుంది మనకి. XeOF4 స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనేది క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట మనకి జనరల్గా, కాబట్టి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. అలాగే xenon తాలూకా ఫ్లోరైడ్స్ XeF2 ఉంది, XeF4 ఉంది అండ్ XeF6 ఉంది. వీటితో మరికొన్ని రియాక్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. వెన్ ద XeF4 రియాక్ట్స్ విత్ SbF5 అంటే యాంటిమోనీ టెట్రాఫ్లోరైడ్. ఏంటి యాంటిమోనీ టెట్రాఫ్లోరైడ్ అంటే, దిస్ యాంటిమోనీ టెట్రాఫ్లోరైడ్ కెన్ యాక్సెప్ట్స్ ద ఫ్లోరైడ్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ ద xenon. అందుకు దీన్ని యాక్సెప్టార్ అని పిలుస్తాం, ఫ్లోరైడ్ అయాన్ యాక్సెప్టార్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, xenon అనేది ఒక ఫ్లోరైడ్ని తీసేసింది కాబట్టి XeF3 ప్లస్ SbF6 మైనస్ ఇలా ఫార్మ్ అవుతాయి. సో అంటే ఒక క్యాటియానిక్ కాంప్లెక్స్ని ఫార్మ్ చేసింది. అదే సేమ్ XeF6 ఆర్సెనిక్ పెంటాహాలైడ్తో పెంటాఫ్లోరైడ్తో కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. ఆర్సెనిక్ పెంటాహాలైడ్ సేమ్ ఇది అంతే, ఒక ఫ్లోరైడ్ని తీసుకుంటుంది, అప్పుడు XeF5 పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ AsF6 నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో అగైన్ వన్ క్యాటియానిక్ కాంప్లెక్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, XeF6 అని అంటాం. ఓకే, అలాగే మరొకటి చూడండి, when the XeF2 F4 అయిపోయింది, F6 అయిపోయింది, F2కి వస్తున్నాం. when the XeF2 when it reacts with phosphorus pentafluoride then it will produce, మళ్ళీ ఇది ఒక ఫ్లోరైడ్ని వదిలేస్తుంది. సో అంటే ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి, ఫ్లోరైడ్ అయాన్ యాక్సెప్టార్స్ అనమాట ఇవన్నీ. అప్పుడు ఏమొచ్చింది, XeF ప్లస్ PF6 మైనస్, దట్స్ ఆల్, PF6 మైనస్. ఇలా కాకుండా ఆపోజిట్, ఇంతవరకు ఏం చేసింది, xenon ఫ్లోరైడ్స్లో ఫ్లోరైడ్ని డొనేట్ చేసింది, అలా కాకుండా ఫ్లోరైడ్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు కూడా. దేంతో యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ XeF6, ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్స్ ద మెటల్ ఫ్లోరైడ్. ఇక్కడ M అంటే ఏంటంటే మెటల్, ఏంటవచ్చు, Na, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీసియం, ఇలాంటివన్నీ. ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇంతవరకు xenon ఫ్లోరైడ్స్ అనేవి ఫ్లోరైడ్ డొనేట్ చేసాయి, బట్ ఇక్కడ మెటల్ ఫ్లోరైడ్ నుంచి xenon అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, Xe అంటే Na ప్లస్ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది, అంటే M ప్లస్ అండ్ xenon F7 మైనస్. సో ఇంతవరకు xenonతో ఉండే కాంప్లెక్స్ ప్లస్ ఉంది, క్యాటియానిక్ కాంప్లెక్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ xenon మైనస్, anionic కాంప్లెక్స్. ఇట్ ఈస్ అన్ anionic కాంప్లెక్స్, దట్స్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ అన్ anionic కాంప్లెక్స్. anionic కాంప్లెక్స్ని ఫార్మ్ చేస్తాయని అంటాం. యూజెస్ ఉన్నాయి మనకి, యూజెస్ ఆఫ్ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, xenon. హీలియంతో యూజెస్ ఏంటి, యాక్చువల్లీ హీలియం ఈజ్ నాన్ ఇన్ఫ్లేమబుల్, రైట్, ఇది నాన్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్. అలాగే వెరీ లైట్ వెయిట్ గ్యాస్ కూడా, వెరీ లైట్ వెయిట్. కాబట్టి ఈ హీలియంని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, దే కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ బెలూన్స్. బెలూన్స్లో వెదర్ కాస్టింగ్కి, అందరు వెదర్ కాస్టింగ్ అని అంటాం. సో వెదర్ కాస్టింగ్లో మనం వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ హీలియం ఇన్ డిఫరెంట్ బెలూన్స్. సో ఏదో ఒక బెలూన్ తీసుకోండి, ఈ బెలూన్లో ఇక్కడ ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక రిసీవర్ ఉంటుంది. ఇందులో హీలియం గ్యాస్ని ఫిల్ చేస్తే పైకి వెళ్ళిపోతుంది, వెళ్ళి మెటీరియలాజికల్ పర్పసెస్, ఏమైనా మెటీరియలాజికల్ పర్పస్లో ఇది ఏం చేస్తుంది, సెన్సార్, ఇట్ విల్ క్యాచెస్ ద వెదర్ ఆర్ ఇట్ విల్ క్యాచెస్ ద అవర్ రిక్వైర్డ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ రికార్డ్స్ ఇన్ దిస్ డిటెక్టర్ ఆర్ ఇన్ దిస్ రికార్డర్లో. హాయ్ రాంబాబు, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. You are too late anyway, we have only 1 minute, please stay with us. So in the meteorological purpose also we are using, as well as in the MRI scanning machines. In the MRI scanning machines also we are using, and in NMR spectroscopy also. In the NMR spectroscopy also we are using this helium. And the last but not least, this helium is a cryogenic agent. It is a cryogenic agent. Cryogenic agent means it is very cold atmosphere. Cryogenic అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే కోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ అని అర్థం. సో ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు కోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్స్ రావాలనుకోండి,
then we can use this helium, cryogenic atmosphere గా మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. దట్స్ ఆల్. సో ఈరోజుతో హీలియం వరకు యూజెస్ అయ్యి ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ we will discuss about the further uses of remaining compounds like neon, argon, krypton, xenon and radon. Until then, keep watching my videos. Thank you.